What's up, everybody? We are back tonight to continue our watch through of FRIEREN Beyond Journey's End. We are on episode 18 here, so I am just going to jump straight into the episode here, and I am pressing play in 3, 2, 1. So we got the opening right off the bat here. Look at this, they still have Zion in this shot, even though he left us last episode. They're lying to us! He is no longer part of the party. Okay, episode 18, First Class Mage Exam. あれが北側諸国最大の魔法都市オイサーストか。まだまだ遠いね。途中で馬車でも捕まえないと。29 years after the death of Himmel in the Coal region. あそこでフリーレン様が一級魔法使いの資格を取れば、北部高原に入れますね。別に資格を取るのは私。So they're in the northern lands, but they still need to go to the northern plateau. フルンが取ればいいじゃん。フリーレン様、知らないんですか？Only a handful of the most skilled mages have ever gained a first-class certification. So they only have let a handful of people go into the northern plateau? Or is this like a newly... Okay, looks like they're kind of answering the question. Cunning magic-using monsters. もともと僧侶と優秀な魔法使いがいないと越えられないような難所だ。That she once couldn't とはいえ pass. 通行に貴重な熟練の魔法使いを要 Without a 求す priest る。 and a mage, but now it's just a mage? 北部高原では相当厄介なことが起こっているんだろうね。オイ Okay. サーストに着いたら試験のことについて調べるよ。フェルンの話だと実践もある。So maybe it's just like a measure they implement when it's needed. フリーレン様の魔力な When ら things are extra どんな試験内 dangerous. 容でも余裕なんじゃないですか。制限している状態でも熟練のロー魔法使いくらいの魔力が出ていますよ。ロー魔法使いって言うな。ああ、すねちゃったぞ。ロー魔法使いはさすがにひどいんじゃねえか。すみませんでした。シュタルクがクソババアって言ったことも忘れてない。 That's all the way back in his recruitment. もういい。寝る。オイサーストに着いたら起こして。あ、どうしたんだよ。空が半分しか見えなかった。FRIEREN is... 言っておくけどね、フェルン。魔法使いの強さを決めるのは魔 She's 力だけ jealous じゃ of ない。 her bus. 技術や経 She 験。 needs to look into some transformation spells if she actually is that jealous. なんか戦士みたいなの混ざってんな。そして才能。私は今までの人生で自分より11魔法使いに11回負けたことがある。 Interesting. そのうち4人は魔族。 4 were クバーレも demons. そうでしたね。1人は私と同じエルフ。 Oh, is that the one in the そして opening? 残りの6人は人間だよ。 6 were humans. That means most of them were そろ humans. そろ伯爵領の町が見えてくるか Humans な。 stay winning in this series. オイサーストへの道は険しいね。 In the frontier of Granat's domains. So this person is still far behind them if she's still in the Granat's あ region, れ right? もしかしてまた盗賊 She doesn't look like she's a せっかくアウラが討 mage. 伐されて平和になったっていうのに Oh yeah, there you go. 今度はこういう連中が増えるんだね I forgot what I was gonna comment on with FRIEREN's dialogue. さっさと荷物まとめて Oh shit, it's Kraft. It looked like his clothes. I was gonna say it, but I didn't have time. Interesting. We got him back already. So, oh right, she got defeated by like 4 demons. Interesting that she was able to lose to demons but get away with あり her がとう life. 助かったよ私は魔法使いユーベル Yuba. 文句のクラフトだあれもしかしてエルフ珍しいね初めて見た So she's a mage, even 人 though 殺しの目をしてい she る has, what is her weapon? I can't tell. A lance? 俺はお前を助けたわけではない近くの森に切り刻まれた盗賊の死体が魔法使いの仕業それも恐ろしいほどの手だれだ Look how confident this young human girl is in front of the legendary いや Kraft. 俺も冒険者だ自衛のための殺しにケチをつけるほど頭は固くないさただ目の前の命を拾い上げただけだ食えないおっさんつまんない目的地はオイサースとかうん一級魔法使いの試験を The way 受 they け pronounce that, the name of the city そんなことを言っていたな in Japanese, sounds like they're saying like 次 oyster 会った sauce or 時の something. 土産話が楽しみだ
Worcester Chester 試 Shosh. 験は2ヶ The 月後にな exam り will ます。 take place 一 2 級魔 months 法 from 使い now. の試験は3年に一度となりま Once すのでご every 注意 3ください。 years. それと受験資格に5級以上の魔法使いの資格が Look at 必 this 要になり old ます。 dude. He must be good because he's エレン old. 任せたから。 Oh, FRIEREN doesn't even have 5th フリーレン様、 class. 私一人じゃ無理です。落ちたらどうする Can つ she もりですか？ become 5th 一 class 級試 in 験 2 は3年に months? 一度なんですよ。そしたら一級魔法使いを雇う回路で渡るよ。それだとすごくお金がかかりますよ。また毎日おやつ抜きになってしまいます。 Snacks. とは言 Keyword っても私無 snacks. 資格だし、正常な証じゃ無理だよね。だから何なんですかその骨董品は。ちょっと君、 Oh, old guy. He's Sorry, old enough to know what that is. He's gonna help us out here. 一級試験を受けら She れる planning to おつもり like ですか？無事参加できそうだね。 What just happened? まさかまだこれを知っている人がいたなんてね。それすごいものなんですか？そのはずなんだけどね。 Oh, flashback フ time. リーレンは魔法使いギルドには入ってないんだ She ね。 probably has it at this 魔 point 法 already を管 too. 理 It す must る be 団 really 体 old. って頻繁に変わるからね。いちいちそんなのに入って The らんない。 organizations that manage magic change. それに私にはこれがあるから正常の証。 This is す the ごいでしょ。 OG organization. And things were super この religious. 錆びた首飾り知ってる？全然。これだけが私が魔法使いであることの証だったんだけど。フリーレン、確かに僕たちはその首飾りのことは知らない。でも僕たちは君がすごい魔法使いであることを知っている。それでいいじゃないか。でもすぐ死んじゃうじゃん。 Oh, burn. フリーレン様、私たちはフリーレン様が Of course. Everything's always got a mirror. Back then. Exact dialogue. そうだね。 She's not gonna use that line this time though. She's not gonna burn them. 大陸魔 They're 法 just 協会の kids. 規 Don't tell them 定 they're だ gonna と die soon. 魔法使いは一般的に5級から一人前と呼ばれているみたいだね。フェルンはなんで3級を取ったの？一番試験の日程が近かったからです。5級以上の魔法使いの数数 Huh. が So they just have different dates, so you 見習いの theoretically 6級から9級を含めても全体で don't have to 2000人。 take them in order. そのうち1級は45人。1級試験は3年に一度で、ボイサーストの45. 北部支部と生徒シュトラー Ooh, ブ headquarters in the holy city of Straw. 合格者が出 So ない only 年 two も多い。 facilities. 当たり前のように死傷者も出ている。それなりの難関だね。それにしても魔法使いもだいぶ数が減ったね。昔はもっと多かったんですか？魔王軍の構成が激化した100年 A 前だったら century ago. 街を歩けば魔法使いとすれ違うのが当たり前だったから、今だとこういう魔法としてもないと見かけ。 Mages used to be the meta. みっちり修行しようか。 Wait, I'm confused. Did they? Oh, right. She said that she can't take the exam now because I guess the old dude informed them of something or did something off screen. So yeah, both of them will be taking the exam. Whoa! What the? What is it? They're not even gonna tell us what that occasion is? This FRIEREN's birthday special? Look at these witches attending a mass in the middle of the night. これより一級魔法使い選抜試験を行う。 Oh, he's the first class 今年は mage. なかなか粒揃いですね。 He's one of the 45. 長年にわたり魔 Word 王軍の残党と戦ってきた北部魔法隊隊長のビアベル2級魔法使い。血みどろの権力争いに勝ち抜き、 Denken. 宮廷魔法使いの座についた海戦山戦の老快さを持つ。 This is getting pretty spicy. Like, 史上最年少で whoa, she's got a 3級試験 reputation? でトップの成績で合格した。 Top フェルン marks. 3級魔法使い。 So she's a true 問題 prodigy, 児もいますが、 which is 2年前の2級試験で oh 試験官の1級魔法使いを殺害し失格処分になったユーベル oh 3 she 級魔法 killed 使 a い。 first class. あと有望さ What? There's only 45 of them. なんか熟練のローマ法使いみたいな魔力してる人いる。あれ誰？知らん。それでは第一次試験の内容を発表する。パーティー戦だ。総勢57名、3人1組のパーティー Okay, に so 分かれ Fern and Freerun need 試 to 験を受けて find も a らう。 third. では Is it gonna be 組分けを行う。 Yuval? Oh no, it's auto assigned. 腕輪か。 Shrink 数 onto 字 my が書かれ wrist. ている。第2パーティーといったところ。 It's not gonna use magic to shrink? 魔力 Shrink! を込めることで仲間の腕輪の位置がわかる。 Nope, no これで shrinkage. パーティー How is that gonna stay on? しかし面白いことをするね。
通常のパーティーならともかく、クセ者揃いの魔法使いを集めた即席のパーティ Is she ーで gonna have to go まとも against な連携を Fern's 取る team? の That は would 難 be しい。 interesting. こういうのは第一印象が大 Is 事 this だ gonna し、 turn music 波 right 風 here? 立てないように気をつけないと。腕輪の反応はここら辺。 Look at that girl with the traditional mage or witch hat. 殺してやる Oh, the odds of these two knowing each other? もう喧嘩 Do して they い know る each other or are they just fighting right off the bat? Oh, Fern ended up with the crazy よろしく girl. ね。よろしくお願いします。 This other guy looks like wait, at the site of the 第一 first 次試 test. 験の Oh, 具体 now I 的な can ル read ールを fast enough. 説明する。この試験区域にはシュティレという小鳥が生息 It's して gonna い be る。 like some Harry Potter stuff 各 chasing パー the ティーに golden つき snitch. 一つカゴを配布しておいた。第一次試験の合格条件は2つ。明日の日没までにシュティレの入ったカゴを所持していること。 Maintain the cage you have. その時点でパーティーメンバー Have 全員が all 揃っ of てい your ること。 party members present. 基本的に行動は自由だが、試験区域の外側に出た者がいた場合は、その所属パーティ So what ー is 全員 going を to その場 threaten で their 失格 bird? 処分とする。区域を囲むように塵一つ通さないような強力な結界を張っておいてよく言うぜ。出られるわけないのにね。説明はちゃんと聞いてるんだ。 Do these two know each other? I still 第 can't 一次 tell. 試験を開始する。まずは作戦を立てるべきだって。バカかお前。見つけねえことには作戦の立てようがねえだろうが。まだ Oh, 喧嘩 wait. して Do る they not have a bird と already? りあえず歩きながら自己紹介しない。 Do they have to go hunt a bird? あと、カゴを持つのはじゃんけんで決めなさい。 Oh, look at FRIEREN learning from Zine. 私はフリーレン。よろしく She ね。 doesn't even use like a code 3級魔 name. 法使いだ。 She just カンネだよ。 doesn't care if 同じく people 3級魔法使い。ラビーネとは幼 recognize 馴 her 染で name. 同じ魔法 Okay, they're 学校の friends. 出身だよ。二人はシュティレに関する知識はあるの？いや、ないよ。私は知識はあるけど実物は見たことがないから。 I'm a まずは birder. シュティレを見つけて観察してみようか。 Is that really the best place to be looking for one of them? Staring out to the wide distance. Alright, looks like we're pretty focused on FRIEREN's POV here. だらしがねえな。少し休憩しようか。 I gotta say, these two, their character designs kind of don't. 私 They はま feel だ kind of out 動 of けるから place in 先 this 見てくる。 series. まとまって動いた方が安全だって。うっせえ。それだと Kind of 効率悪 overly いだろうが。 colorful. ラビーネは強いの？こいつよりは She kind of looks like a fake やんのか character. こら。私と比べたら Oh, あんたとは戦いたくない。 just seeing if you can tell the difference in her strength is a test in and of いいよ itself. 見てきな。危なくなったら戻ってくること。あ、それと空には気をつけてね。わかってるよ。 I'm curious if they probably think FRIEREN's like このパーティー大丈夫かな？ younger than them or they're around the same age. なんだか先生みたい。リーダーに向いているんじゃない？ She カ kind ンネ of たちが is 喧嘩している already せいだよ。 assuming that position. ごめんね。私たち昔からこんな感じ Oh だ yeah, よ they haven't really questioned her elf ears とこ either. ろで、 If 空 they know に she's 気を an つ elf, けろ then って they ど know ういう that こ her と？ looks are probably そのままの意 deceiving. 味だよ。魔力探知苦手？なんで？おい、早いね。シティレ見つけたぜ。 Freaking playing Pokemon out よく here. やったラビーネ。じゃあよく観察して。 Little Torchic. Okay, it's interesting how a lot of these characters have 観察しろって言ったのに。 actually spiky looking weapons for mages. だぜカンネ。 Oh, did they? That's dangerous. You killed や it. るじゃん。 Maybe just froze it right at its Maybe little so-so-so feet. は？なんで？ Oh, we got competition. Oh, シティレ there we 極めた go. 感情で Thus is 最 the 大飛行速度は音速を超える。 thus is the あの程度 difficulty の of the 高速じゃ test. 無意味だよ。 Faster than the speed of sound? That's pretty crazy. 今日一日はシティレの観察に使うよ。 So we could just literally fly through someone's head and kill them if it wanted ラ to. ビーネがそれを凍らせた。息を合わせたような的確なタイミング、高度な一朝一夕でできるようなものじゃない。どうなることかと思っていたけれども、これならなんとか。Nice. すぐに追うぞ。それより湖 But here is the caveat. ダメだ。また喧嘩してる。 Wait, how long was this? Just like an overnight trial, right? I'm kind of surprised they aren't rushing into other teams. How many teams are there? I don't remember if it said, or how many competitors in general. フリーレンがいない。 I mean, something this intense. I don't even know if I would take a break to eat if it's just a overnight thing. やっぱりこれっ
小さいけど雨音だ。降っていないのになんで。 Phantom rain. ってことはもしかして。 Oh, what in the fuck is that? Oh, oh, she's dead. If you're in its talons like that, you're done for. Is this part of the test, or are monsters unaccounted for? 空には気をつけろって言ったでしょ。落ち着いた？ラビーネの名前を呼んでいた。Lavine. ラビーネのこと嫌いでしょ。そうだね。だよね。なのにどうして二人は連携が取れているんだろう。That concept is very foreign to FRIEREN. いざって時に何もできなかったりすることがよくあるんだ。 Being able to work with someone you don't get along with, I'm assuming. 初めての飛行魔法の実習の時もそうだった。先行った連中、あんな遠くに行っちまったぞ。下は水なんだから死にはしねえよ。勇気がないってんなら蹴り飛ばしてやろうか。ラビーネなんか嫌い。知ってるよ。いつも私にひどいこと言ってさ。私はね、褒められて伸びるタイプなんだよ。冗談だろ。優しいパパとママに甘やかされて育った結果がこれだろうがよ。そんなんで飛べるってんならいくらでも優しくしてやる Was よ。 this the same staff she has in the present time? 私のいいところ。 Recognize it. おいおい、マジで言ってんのかよ。 So why do some of them have pointed weapons for actual combat? Like, do they? Is there like a kind of like a half mage kind of thing where you do physical melee combat as well? もっと言って。なんでだよ。隠れてたくさん努力している。周りのことをよく見ていて気遣いができるところ。もっと笑っている顔が可愛いところ。That's right. キモい。 Random. Oh. なんだよ、飛べるじゃねえか。お前にはもう優しくしてやんね。ラビーネは乱暴だけれどもちゃんと私を引っ張ってくれるんだ。おかげで怖いことも勢いに任せれば意外となんとかなるって気がついた。 So is this test over once sun ところでフリーレン、 runs and they still don't have a bird? Aren't they kind of 私面白いことに気がついたんだけど。 making a mistake just snoozing here and being so nonchalant about it? これって何かの役に立つか And な。 were there any rules about like stealing another team's bird if they had one? シュティレを簡単に捉えられるかも。 Oh wow, that ended super abruptly. Well, let me see if there's anything afterwards real quick. Okay, that was episode 18 of FRIEREN. I think this might be the first one in a while, right? That wasn't split into two like different halves. And yeah, I gotta say, a lot advanced. Like, this is the same episode that we arrived, excuse me, in the city. And then 2 months passed of them kind of doing a little training montage to get ready for the exam. We met Yubel. We saw Craft again. Some decent lore exposition about how the exams work and the mage classes, which is always interesting. How there's 45 first class mages. One of them is the proctor. One of them Yubel was able to kill, so that's pretty crazy. The last time she took this exam, which I'm assuming is 3 years ago, right? So they said it happens every 3 years, and Yubel kind of looks like she's young, like 16, 20-ish or whatever, if we're going by anime looks. So if she took it 3 years ago, which is a decent percentage of her lifetime, I'm assuming, since she's young, she was already that strong 3 years ago. So now she must be way stronger by anime logic. So she actually might be stronger than Fern. Well, then speaking of Fern, she has a reputation already that even strangers know, that she's the only one, the youngest mage to pass the 3rd class exam with top marks. A decent amount of qualifiers there with the top marks thing, but yeah, impressive enough to be known. And then the exam started. We got the first round, getting some kind of spicy, classic, I don't want to say shonen because it's not exclusive to shonen, but just the vibes of the exam taking, like a Black Clover's wizard exam or the Naruto Chunin exam,
What was the other one that it made me think of? I forget, but it was less shonen-y. In any case, the first test I feel here it's not that interesting to me, to be honest, catching a bird. I was kind of expecting a little spin on it. It's not over yet, and we were kind of left on the cliffhanger of a revelation here on how to successfully fulfill the mission, but I was kind of expecting a bit of a spin on it, like turning it competitive, since there were no explicit rules stated that you couldn't steal another team's bird or something like that. And I was expecting them to like bump into other teams, even if they weren't like literally fighting each other for their birds, like just like being competitive in terms of hunting the same bird. I was expecting like a decent amount of like interactions amongst the teams, but that can still happen. And even if it doesn't happen in this round, I don't know how many rounds are in the exam, the whole exam itself, but yeah, it can still happen. So yeah, this was a pretty loaded episode. It was pretty interesting. I do have to say though, I don't find these new characters that interesting. The two in focus here, something about them isn't getting across to me, I guess you could say, but there's still time for that. Beyond that though, I don't think any of the other, what do we want to call them, contestants, exam entrance or whatever, they showed in the like lobby room, I guess you could say. I don't think any of them stood out too much to me, other than I guess Yubel, who is of course being primed as like this maybe the most central new character. But yeah, that was interesting, and I'm probably gonna jump right into the next episode here because they left us on such a tease right there at the end. So with that, we'll sign out for this reaction, and we'll see you for the next episode. Until then, peace out.